for our lesson today. Pour notre leçon aujourd'hui. I don't know where Clément keeps finding all these cicadas. Je connais pas où Clément continue à trouver tous les cigales. But it seems like every day he seems to locate one. Mais ça semble comme si proche tous les jours, il se trouve une. So our lesson today is Clément with a cicada. Notre leçon aujourd'hui, c'est Clément avec un cigale.